on rights and duties after a change in firm. The nature of existing relation between partner will be affected whenever there is a change in the firm's constitution. Such changes occur in the following situation. Changing constitution of the firm due to incoming or outgoing or partners. Expiry of the എന്താണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം ഡ്യൂ ടു ഇൻകമിങ് ഓർ ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ expiry of the predetermined term of the firm, carrying out additional business undertaking than originally agreed upon. Mutual rights and duties of the partner will continue to be the same as they existed prior to the such changes, but partners can change this by making a fresh partnership deed. Okay, ഇനി ഒന്നാമത്തെയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു തേർഡ് പാർട്ടീസ്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടൈം ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, റിലേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു തേർഡ് പാർട്ടീസ്. എ പാർട്ട്ണർ ഈസ് എൻ ഏജൻറ്റ്, അതായത് തേർഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ചോദിക്കും. റിലേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു തേർഡ് പാർട്ടീസ്. Partner is an agent of the firm. Partner, implied authority of a partner. Okay. Partner authority is in an emergency. Okay. ഒന്നാമത്തെയാണ് പാർട്ണർ ഈസ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം. സെക്ഷൻ 80. A partner is a relation between partner who agree to share the profit of the business. The business can be carried on by all of them, any of them, for all. This definition suggests the partner that can be agent of the firm. പാർട്ട്ണർ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഏജൻ്റായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പാർട്ട്ണർ ഈസ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം. This definition suggests the partner can be an agent of the others, and section 18 of the specify that a partner is an agent of the firm for the purpose of business of the firm. This is actually one of the essential element of a partner. Hence, a partner embraces the character of both the principal and the agent. Therefore, if he acts for himself and in his own interest in the common concern of the partnership, then he is acting as a principal. On the other hand, if he acts for and in the interest of his partner, then he is acting as an agent. It is important to note that a partner is an agent only for the purpose of the business firm. He is not only an agent for all transactions dealing between the partner themselves. Okay. And the implied authority of the partner. Implied authority of the partner. Section 19 പ്രകാരം, if a partner does not act in the usual course of business of the firm, then his act binds the firm. This authority of the partner binds the firm implied authority. Okay. Unless a contrary agreement exists, implied authority does not empower a partner to subsection 2 of the Indian Partnership Act. Submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. Open a bank account in his name on behalf of firm. Compromise on relinquish full or part of the claim of the firm. Withdraw a suit or proceed filed on behalf of them firm. Admit any liability in a suit or proceeding against a firm. And admit any liability in a suit or proceeding against a firm. Acquire an immovable property on behalf of the firm. Transfer an immovable property belonging to the firm. Entering into a partnership on behalf of the firm. Section 22 of Indian Partnership Act 1932 adds that the act which was done by the partner to bind the firm must be done in the name of the firm or in any other manner which implies
an intention to buy the firm. While the implied authority depends on the nature of the business of the firm, partner of the general commercial nature may allow the partner to pledge or sell the partnership property, purchase goods on behalf of the partners, borrow money, contract and pay debts on account of the partners. Listen, while the implied authority depends on the nature of business of the firm, a partner of general commercial nature may allow the partner to pledge or sell the partnership property, purchase goods on behalf of partners, borrow money, contract and pay debt on account of the partnership, draw, make, sign, endorse, transfer, negotiate and procure negotiable paper in the name of account of the partners. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 20 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 1932, the partners of a firm can make a contract to the extent or restrict the implied authority of the firm. This restriction or extension apply a third party only when the third party is aware of restriction or does not make any that of the dealing with a partner of the firm. പാർട്ണേഴ്സ് അതോറിറ്റി ഇൻ എമർജൻസി സെക്ഷൻ 21 അത് പറയുന്നത്. അതായത് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 21 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 1932, ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ എമർജൻസി every partner has the authority to do all such act that a person of ordinary prudence would do to protect the firm from a loss. Such act bind the firm. പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത ടോപ്പിക്. സെക്ഷൻ 14 ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട്, പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ 14 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 1932 details the law surrounding the property of the firm of the partnership property. Further, section 15 explain the various application of the such property. We will endeavor to understand the partnership property and its application. Partnership property, section 14. The property of the firm is also known as partnership property. പാർട്ണർഷിപ്പ് ആസറ്റ്, അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫേം ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ്, ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി, പാർട്ണർഷിപ്പ് ആസറ്റ്, partnership property, partnership asset, joint stock, common stock or joint estate. Partnership property include all the property and rights and this interest in property that the partnership firm purchase. This purchase can also be made for the purpose and in course of the business of the firm, including the goodwill of the firm. All partners collectively own such a properties. Hence, a partnership property compromises all the following item if there is no agreement between the partners showing any contrary intention. ഓക്കെ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ആൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഇൻ ദ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ആസ് ദെയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ കോമൺ ബിസിനസ്. All property and rights and interest in the property that the business purchase either for the firm or for the purpose of and in course of business of the firm, goodwill of the business.
Determining whether a particular property in a partnership property depend upon the true intention or agreement between the partner. Hence, if the firm uses the property of the partner for its purpose, does not make any partnership property unless that was in real intention. At any time, the partners may agree to convert the property of the partner or partners in a partnership property. If such a conversion is made in good faith, then it would be an effectual between the partner and the agreement, the creditor of the firm. The partnership may also agree to convert the separate property of any partners into a property of the firm. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേമാണ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സെക്ഷൻ 14 സ്പെസിഫൈ ദാറ്റ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫേം goodwill of a business is the property of the firm is subject to a contract between the partner. However, അതായത് ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് എൻ അസറ്റ് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ബിസിനസ്സാണ്. ഹവർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻ ദ ടേം goodwill. Goodwill is the value of the reputation of the business in respect of expected future profit over and above the profit of the firm earned in the same class of a business. It is a part of partnership property. It is a part of partnership property and at the same time എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ്സാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഗുഡ് വിൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ ഫേം ക്യാൻ സെൽ ദ ഗുഡ് വിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി അലോങ് വിത്ത് ദയർ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് അലോങ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വിൽക്കാനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ട്. വെൻ എ പ്രോപ്പർട്ടി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഡിസോൾവ്, ആൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് have a right to have the goodwill sold for the benefit of all the partner unless there is an agreement contrary to the same. After the firm sells the goodwill, any partner may make an agreement with the buyer not to carry on any business similar to that of the firm within a certain time period or local limits. Such an agreement is notwithstanding anything contained in Section 27 of Indian Contract Act 1872 and is valid if the restrictions are reasonable. Application of partnership property. Section 15 പ്രകാരം application of partnership property. According to Section 15, the partnership property should be held and used exclusively for the purpose of the firm. While all the partners have the community of interest in the property during the substance of the partnership, no partner has the property interest in the assets of the firm. Each partner has a right to his share in the profit of the firm until the firm subsists. Has also right to see the application and use of assets of the firm for the purpose of business partnership. According to Section 15, the partnership property should be held and used exclusively for the purpose of the firm. Partnership property എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ യൂസിന് പാടില്ല. നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഗുഡ് വിൽ എന്താണ്, പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്, പാർട്ണേഴ്സ് അതോറിറ്റി ഈസ് എൻ എമർജൻസി, implied authority of a partner is an agent of the firm, relation of partners to the third party. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം.